இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இன்னைக்கும் நம்ம அந்த ஃபைல் ஹேண்ட்லிங்ல இருக்க ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னா, ரைட் அ ப்ரோக்ராம் டு கவுண்ட் த வேர்ட்ஸ் to and the present in a text file. The file name they have given as sample.txt. So sample.txt அப்படின்ற ஃபைல ஒரு கண்டென்ட் ஆஃப் டேட்டாஸ் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அதுல ஃபீட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அதுல எத்தனை டூ இருக்கு, எத்தனை த இருக்கு அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண சொல்லிருக்காங்க, இப்ப check பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So count பண்ண போறோம். So we are going to count how many tool and the are there present in a text file. So வாங்க இப்ப நம்ம ப்ரோக்ராம்க்குள்ள போகலாம். நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்றோம். அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வேரியபிள் நம்ம என்ன பண்றோம், டிக்ளேர் பண்றோம். ஏன்னா பிகாஸ் we are going to use at both the variables in our program. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராம்ஸும் அந்த வேரியபிள்ஸே நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ்ல யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ பிஃபோர் using that we need to initialize that variable. சரியா? ஸோ இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டோம். இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், here we are opening a file. நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த இடத்துல we are going to open a file. And in which mode we are opening a file? In a read mode. After that, we are going to read all the lines as a list. List நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to read the lines. For example, அந்த ஃபைல்ல வந்து 5 lines இருக்கு அப்படின்னா எல்லா லைன்ஸும் நமக்கு என்னவா கிடைக்கும், இந்த மாதிரி லிஸ்டுக்குள்ள நமக்கு கிடைச்சிடும். So that's a use of this read lines. Okay. So the read lines ஓட யூஸ் என்ன அப்படின்னா, you will get a lines what you read from that file will be returned as a list. சரியா? சோ அத இப்ப எந்த ரீட் லைன்ஸ் பண்ணி அது எந்த ஃபைல் நேம்க்குள்ள வைக்கிறோம், லிஸ்டுக்குள்ள வைக்கிறோம். ஓகே, லிஸ்ட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ஹேவ் எனி அதர் வேரியபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டெல் இட் அஸ் ஏ ஆல்சோ. நீங்க ஏ கூட வச்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லூப் போடுறோம். லூப் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், we are going to split that ஒவ்வொரு இதையும். இப்ப இங்க லிஸ்ட் கொடுத்து ஐ கொடுத்த உடனே சோ லிஸ்ட் கொடுப்போம். சோ இங்க லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஜஸ்ட் கன்சிடர் the list is having 5 lines. For example, I'm going to take computer, Python, then programming. So these are all the 3 lines which is present there, and we read from the things. Okay, so now we have read all these 3 lines from a file, and the file நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், read பண்ணிட்டோம். இந்த all the 3, that is all the lines. இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, லிஸ்ட் இந்த ஃபுல்லா ரீட் பண்ண எல்லாமே தான் இந்த இதுக்குள்ள இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ எடுக்கும் போது இது எதை எடுக்கும், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே it will take that sentence. For example, if it has a sentence, okay, computer, we can have a science. Okay, computer science. Okay, wait, I will write some other thing. Okay. Computer to laptop, like that I am writing. Okay, so this is the first sentence we are using. So the whole sentence will be taken in this. So that will be moved to that I variable. That will be moved to that I variable. Next, what we are doing is I dot split. So this is a whole sentence which is present there in I. என்ன இருக்கு, இப்ப ஐக்குள்ள இருக்கா. சோ இந்த ஐக்குள்ள இருக்க அந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்பிளிட் பண்ணணும். we need to split as a separate. So computer ஒரு வேர்டா, to ஒரு வேர்டா, லேப்டாப் ஒரு வேர்டா நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்பிளிட் பண்றோம். சோ அதுக்கு தான் இந்த இது. சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே you need to read the lines. ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபார் லூப் போடணும். அந்த ஃபார் லூப்ல நீங்க எடுக்கிற ஒரு சென்டென்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஸ்பிளிட் பண்ணணும். ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு வேர்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸ்பிளிட் பண்ண ஒரு வேர்டு. ஓகே, so word குள்ள வந்துரும். So computer to laptop will be inside this word. So first we will take the computer. Computer எடுத்துட்டு it's equal to 1 check பண்ணணும். இல்ல இந்த மாதிரி different types. For example, if you want to give full upper also, no problem, you have to give check. இருந்துச்சு அப்படின்னா we are going to increase the value here in this p number. இல்ல suppose if it is not like that அப்படின்னா அது நம்ம என்ன செக் பண்றோம், the இந்த செக் பண்ணிக்கலாம். இல்ல you can check the capital the also. If you check that na அதோட கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், வெளியில வந்துட்டு we are printing and closing the file. So இதுல டிஃபிகல்ட்டின்னு ஒண்ணுமே கிடையாது. முதல்ல we have to read all the lines from a file. ஏன் இது நம்ம read lines கொடுத்திருக்கோம், why we have given read lines, read line கொடுத்திருக்கலாம்னு கேட்கலாம். பிகாஸ் நமக்கு லிஸ்டா கிடைச்சிச்சுன்னா நம்மளால இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ஈஸி.
if we get as a list. So that அதனால தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிக்கோம், here we are used read lines. next for loopல போடுறோம். for loop போட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த word எல்லாமே split பண்றோம். next இன்னொரு for loopல அந்த split பண்ண words எல்லாமே க்கும் க்கும் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், செக் பண்றோம். so here நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன், இந்த இடத்துல நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா sample1. so sample1 அப்படின்ற ஃபைல்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போமா. so sample ஃபைல்ல வந்து hi welcome to my channel, have a nice day, then computer science subject, great well learn from home channel. so இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 எத்தனை இருக்கு, 1 தான் இருக்கு, இல்லவே இல்லை. so இப்ப நம்ம அதை செக் பண்ணி பார்ப்போமா கரெக்டா அவுட்புட் சொல்லுதான்னு சொல்லிட்டு. so இப்ப நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா so if I run this, so number of 2 is 1, number of the is 0. so again if I make some changes, for example I am going to type something, welcome to the, okay I'm giving just welcome to the. இப்ப 2 எத்தனை இருக்கு, 2 இருக்கு. the பாத்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்கு, it's having only 1. so 2 is 2 and the is 1. so இதுதான். so இது ஒன்னும் டிஃபிகல்ட்டி எல்லாம் கிடையாது, just we need to know what to do. first we need to split the lines, then for loopல போட்டு read lines, then we need to split it. அதுக்கப்புறம் ஒரு வேர்டா நம்ம 2 இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். இதே சப்போஸ் கேபிட்டல் வேணும் அப்படின்னா or j is equal to full caps of 2. அதே மாதிரி இங்க r j is equal to double caps of j. இப்படி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா full capsல இருந்தா நமக்கு என்ன பண்ணும், it will count and tell you. சரியா? okay so now this program உங்களுக்கு clear ஆ இருக்கா? thank you.